Ilizwi likaThixo. Konke okwenziwe okwaba khona ngayo. Sibuye ePasekeni. iPaseka libakhululile abaningi. Manje sizwile lapha uJesu sevukile uthi nginikwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Baba sethi lawa amandla wona nginiyabela wona. Hambani emhlabeni ngishumayele ivangeli. Manje leli vangeli esiliphiweyo elingoJesu linamandla amangalisayo. Kodwa ke siyakukhuluma namhlanje lapha ngokulinda. Time nokulinda. Isikhathi nokulinda. Njengoba silapha sisemlindelweni, silinde ukubuya kukaJesu esingakwazi ukuthi uzobuya nini. Abantu abalindile uThixo angasisiza sizwisise ukuthi ukulinda kuyini. Umuntu olindile into okuthiwe yabuya, kungashiwo ilanga, kungashiwo nesikhathi, kungashiwo iviki, kungashiwo nenyanga, kungashiwo nonyaka wakhona. Iyadubhadumathi into umuntu ofanele ahlale eredi ukuthi mayifika imuthole eredi. Abantu besikhathi sikaNoah babona umdala eyakhana nomkhumbi, babona isikhathi sakhona sihamba. Ngiyabona na uNoah wengazi ukuthi izulu lakhona lizona nini. Wakhana nalo mkhumbi for 120 years. Kuloko ngathi into ekudala. Ekugcineni lathi mali qalo kunezolo. Abantu bathi isimanga ngoba imvula yokuqala uJehova wemanzi somhlaba. Bathi isimanga esenzakala ukuthi amabele sizabulala this year. Bathi makuhamba wabona amanzi wakhona nezulu lakhona lingahambi. Linamlibe lize lishone ilanga, linebusuku kuze kusasa, linekusasa lize lishone ilanga, iviki lize liphele futhi. Babona izulu elinayo kungapheli. Kwabuye emfundweni ukuthi intshumayelo iyashunyelwa namanje intshumayelo. uJesu yakubuya. Ukuthi ubuya nini ile nto singayazi. Into esiyaziyo ukuthi uyabuya. Into ngesikhathi sikaNoah bayazi ukuthi abakho umkhumbi bazosisiza ngawo. Bazosindiswa ngokungena emkhumbini. Namhlanje ke sizosizwa kuphela ngokuthi sibe nelizwi likaThixo. Lelo lizwi likaThixo lingaba kithi leli ivangeli yilo lizosisindisa. Lingakhala embalambala isikhathi leso ikhala ngazo sifika sithole thina sinelizwi likaThixo. Ngaphandle kwalokho kuzokhalwa kuzokhala abafundisi, kuzokhala abashumayeli, kuzokhala ama-overseer, kuzokhala nalabo bathi ivangeli liqalwe kithi. Ngokuba ivangeli laqalwe ezulwini. Ivangeli esiyinto yomuntu laqalwe ezulwini, lashunyelwa ngengilosi, laze emhlabeni, ezizweni zonke, nasemindeni yonke, nasebantwini bonke, nasemalimini wonke. Yilo futhi ivangeli lilizwi likaThixo uJesu azohathulela umhlaba. Manje ke sizokhuluma ngesikhathi nokulinda. Isikhathi asisiyazi. Okwethu kukulinda. Silinda sikuphi siselizwini. Kuthiwa uma usensimini linda khona la. Uyadrive imoto drive ulindile. Noma yemsebenzini ulindile. Nasemsebenzini sebenza ulindile. Noma senkonzweni ungalethi umzimba letha nenhliziyo linda ngaphakathi kwenkonzo. Ngokuba siliyazi ilanga nesikhathi asisiyazi. Uzosinda kuphela abazoba belindile. Abanye bake balinda, abanye bafeyila. Belindile benjalo. Uthiwa babe 10 besindisiwe. Kuboniswa ngabantu ababili enkonzweni. Olindileyo ngokuphelela nolindileyo ebambelele nasemhlabeni. Kuthiwa belinda benjalo isikhathi sabaside. Inkosi ingabuyi. Kuthiwa kwaza kwaba usuku bazabalala. Mali bonke igama likaThixo. Ekulaleni kwabo phakathi kobusuku
kisho ukuthi ekukholweni kwabo phakathi lapho babona ungathi ivangeli ngelakubo ivangeli silo labo umuntu ivangeli lizwe likaThixo bataba ngokuthi ivangeli ngelakubo behlezi bethi baliyazi nemithetho bayazi kuthiwa basalele benjalo yafika imbonyama kaJona kuthiwa malifika kwazwakala ilizwi lithi umyeni ufikile abantu bavuka baqala ukuphaphama manje makuphaphama kuyalungiswa mawumunye nomunye phaphama uyalungisa kuthiwa amadoda abomama labo balungisa bathatha izibani zabo bagcwalisa amafutha babheka nezitsha zamafutha bathola zigcwele abanye bathatha izibani zabo babheka izibani zabo amafutha weko bathatha lezi zitsha zabo amafutha weko baba sebayacela kunesikhathi sokucela esi-right yiso sona lesi kunesikhathi sokucela esi-wrong yiso leso esacela laba ngesikhathi esi-wrong malibonge igama lika bathi bangani siyacela siphunguleleni bathi sizoshotha nathi ubungcwele abunikwa omunye umuntu insindiso iphungulelwa omunye umuntu usindiswa namhlanje ngeyakho hlala uyivile insindiso yakho malibonge igama lika nimuzile omunye eceleni abafowabo athi ngikhumbula abafowethu awu angithanda ukudibezela kodwa wacela ngesikhathi esi-wrong thina namhlanje tshelwa ngesikhathi nokulinda Matthew 24 verse 42 Matthew 24 verse 42 uThixo makasisize silinde verse 42 Matthew 24 verse 42 verse 42 Lindani ngokuba ningasazi isikhathi inkosi yenu eyakufika ngaso. Amen. Ngesivenda nange English yes. Verse 42. Watch therefore ye know not what hour. Verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour Lord doth come. Amen. Amen. Lapha uThixo angasisiza kuthiwa linda now uThixo makasisize lindani ngokuba ningasazi isikhathi inkosi yenu eyakufika ngaso. Now inkosi yenu ngilizwi elithi bona bazothi inkosi senza lokho siyenza ngegama labo. Abanye bazothi sishumayele ngegama leli lokwasindiswa abantu akungeni abashumayele lokwasindiswa abanye bona bengasindiswanga ungena kuphela abazoba bakamemele kuze kufike leso sikhathi ngaphandle kwalokho kuzokhalwa abantu bazothi baliyazi ivangeli basesihogweni kuthiwa lapha lindani ngokuba ningasazi isikhathi inkosi yenu eyakufika ngaso. Angafika ebusuku, angafika emini, angafika abanye basemsebenzini, angafika mhlawumbe sisenkonzweni kodwa siyazi noma angafika kungokulanga lomhlangano abanye kuhamba bonke abasemhlanganweni abanye bazosala lomhlangano wabo abanye behamba bayohlangabeza inkosi emafini abanye bazosala elokhu eshumayela ingakhala eshumayela umuntu uyasala lentshumayelo yakhe kuhambe kuphela abalindile. Malibonge igama lika uThixo ngade angasisiza uThixo ngade angasisiza akuhambi indoda nomfazi ngokuba bona bazi ivangeli too much noma ivangeli laqalwa yibo kuleyo ndawo kuzohamba loyo onevangeli phakathi kwakhe imagnet izobamba umuntu onelizwi likaThixo oyenza intando kaThixo kungakho kuthiwa masilinde. Right? Matthew 25 kuseduzane khona lapha ungathi uThixo angasisiza sizwisise ukulinda asikuze ensondweni enokulinda sikokushumayela ukulinda sikokucula ekhwayeni enokulinda sukuthi ngiyalilwela ivangeli ngiyabulwela into kaJehova uThixo akukho umuntu onamandla okumlwela
ngalwelo abantwana bakwaSirayeli kuthiwa uJehova uthi ngamazibulo wami siyisizwe ngisikhethile kodwa sama uGoliath ephambi kwaso zonke behlule ngokulwa naye uJehova ngalwelwa umuntu bazomfana omncane ngegama likaJehova wazilwela uThixo malibonge igama lika angalwela uJehova unamandla amangalisayo abantwana bakwaSirayeli baza badisa nomphongolo kaJehova wathatha ngamaFilister uJehova wazilandela wona malibonge igama likaThixo manje lapha ke masifundele 25 verse 13 to 15 verse 13 lindani ngokuba ningalwazi usuku nesikhathi indodana yomuntu eyakufika ngazo 14 kufana nomuntu ohambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe wazinika imfuyo yakhe 15 wanika enye amathalente ayisihlanu enye aba mabili enye laba linye eleyo njengamabandla ayo wesuka masinyane waya kwelinye izwe amen malibonge igama likaThixo now lapha kunengozi enkulu kuthiwa lapha ke uThixo esisiza kuthiwa lindani ngokuba ningalwazi usuku nesikhathi indodana yomuntu iyakufika ngaso kube sekuthiwa kufana nomuntu owahambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe wazinika imfuyo yakhe uJesu wabuye emhlabeni wabethelwa esiphambanweni wavuka kwabafileyo wathi nginikwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni hambani emhlabeni wonke nitshumayele ivangeli usinike imfuyo yakhe usinike imfuyo yakhe abanye ubanike amatalente 5 abanye ubanike amatalente 2 abanye ubanike italente elilodwa kuya ngamandla wabo abanye ubanike ukuthi babe abashumayeli baphinde bacule baphinde bafakaze baphinde benjalo babe abashumayeli abafundisi abanye ubanike ukucula abanye ubanike just ukufakazela abanye abantu uyabuya uJesu malibonge igama likaThixo right it ku khona lapho ku 15 wanika enye amatalente ayisihlanu eyangamandla wakhe enye amabili enye labalinye yileyo njengamandla ayo wesuka masinyane waya kwelinye ilizwe uJesu wathi senginikwa amandla wonke kuthiwa ifu lamlanda wangena lapha kama naye wahamba waya kwelinye ilizwe ulinde ukuthi mebuya sesebukhosini bakhe kuzokhala emhlabeni akufuneka baziva ngilila kufuneka basebenzisa namatalente wabo malibonge igama likaThixo basindiswe ukuthi basindise abanye bangcweliswe ukuthi balethe abanye bangcweliswe nabo bambatiswe ngamandla ukuthi bazi ukufakazela abanye abantu siyakwenza khona lokho uyabuya uJesu uzothola sikwenza na hayi masicubeke futhi funda 19 to 26 khona lapha verse 19 emva kwesikhathi eside inkosi yalezo zinceku yafika yalandisana nazo 20 kweza owamkela amathalente ayisihlanu waletha amanye amathalente ayisihlanu wathi inkosi wanginika amathalente ayisihlanu beka ngizuzile amanye amathalente ayisihlanu ngaphawu 21 inkosi yakhe yathi kuhle ngceku elungileyo nethembekileyo wethembekile phezu kwezinto eziyingcozana ngiyakumisa phezu kwezinto eziningi ngena ekujabuleni kwenkosi yakho 22 wezwa wongele amathalente amabili wathi inkosi wanginika amathalente amabili bheka ngizuzile amanye amathalente amabili ngaphandle kwawo 23 inkosi yakhe yathi kuye kuhle ngceku elungileyo nethembekayo wethembekile phezu kwezinto eziyingcozana ngiyakukumisa phezu kwezinto eziningi
ngena ekujabuleni kwenkosi yakho. Verse 24. Weza wamukele ithalente labalinye. Wathi inkosi, bengikwazi wena ukuba umuntu onolaka, uvuna lapha ungahlanyelanga khona, ubutha lapha ungahlakazanga khona. 25. Ngesaba ngaya ngafihla ithalente lakho emhlabathini, nanti lise lakho. 26. Inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, nceku embi nevilaphayo, wazi ukuba ngivuna lapha ngingahlanyelanga khona, ngibutha lapha ngingahlakazanga khona. 27. Ngawabeka 26. Malibongo igama likaThixo. Lapha ke kuthiwa uJesu uyakubuya ngelinye ilanga. Lokho asinike khona lokho uzofuna ukusibuza. Ukuthi ngakunika lokho uyenzeni? Ngakunika lokho ngakusindisa ukuba usebenza kithi uyenzeni? Njengoba sisinikiwe sinikwe khona siyenzeni. Malibongo igama likaThixo. UThixo makasisize. Uthi wamebuya ke uthi kulo anikwa i5 ayenze amanye i5 uthi inceku elungileyo. Uthembeke kwinto encane. Uzothembeka kweziningi wamunika umbuso wakhe. Nalo onikwe ezimbili naye wabusiswa kanjalo. Lo onikwe i1 ebheke amandla wakhe uthi ngikwazile ukuthi unolaka wena. Utshela inkosi yakhe unolaka wena enuvuna lapho ongahlwanyelanga khona. Inkosi ithi hawu wena uyinceku embi, uyazi nokuthi mina ngivuna la ngingahlwanyelanga khona ende ngingumuntu omubi. Uthi memphendula eqhubeka uyamthathela nalokho enakho. Malibongo igama likaThixo. Nalokho enakho ukuthi ufanele ngokusindiswa uthatha nokusindiswa. Angithi umsindisile angafakazelanga abantu uthatha nensindiso. Seyithathi lokho mbambele mlahlele nemlilweni thina sizosindana. Uyabuya uJesu enemebuya angasekukhuluma kancane kahle. Angibuze kahle wazalwa njengomntwana ngeke aze abuye azalwe uzoze ephelele ngoJesu ophelele uzoza seyisonja elwa nalaba bamlwisayo. Sizoyimelana naye onendebe zokuzwa makeze khona lapho masithubeke 31-34. Verse 31. Nxa isifikile indodana yomuntu inobukhosi bayo nezingilozi ezingcwele zonke ziza nayo khona yohlala esihlalweni sobukhosi bayo. Ngokutshelwa phambi kwayo izizwe zonke yobahlukanisa abanye nabanye njengomalusi ozahlukanisa izimvu nezimbuzi. 33. Yobeka izimvu ngokwesekunene sayo, izimbuzi ngakwesokhohlo. 34. Khona inkosi iyakuthi ngakwesokunene, zanini nina enibusisiwe ubaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo, yilokhu kwadabuka umhlaba. Amen. Bazalwane bami, akusebenzi lapha i-long time ukuthi kudala sisevangelini. Kuthiwa nase ifikile indodana yomuntu inobukhosi bayo nezingilosi eziyingcwele zonke zinayo khona yohlala esihlalweni sobukhosi bayo. Mase ihlele esihlalweni sakhe sobukhosi angithi khona manje uthi baba bathethelele imakancane naloya uzofuna ivangeli leso sikhathi sehlele esihlalweni sobukhosi angasathetheleli angasazweli futhi kuzoba kuhuye othi makuye la kuya khona. Malibongo igama likaThixo. Isethi kobuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, akukho isizwe singayikuba khona. Umongo umSuthu yazi ukuthi uzoba khona. Umongo umVenda uzosikhuluma isiVenda lapho. Umongo umShangana isiFshangana uzosikhuluma. Akukho isizwe sizoba singeke. Uyobuthela izizwe zonke. Yobahlulela abanye nabanye njengemisebenzi yabo.
nomunye uzoza nemisebenzi yakhe. Ahlulele Allah yokuya ngemisebenzi yakhe. Sizike sasho ukuthi emhlabeni khona manje uke washo nomfundisi wethu ukuthi wenza amafoni lawo enzela ukuthi kube lula izinto. Kwenye ndawo mawufika khona ungakabambi umnyango wakhona uyazivulekela. Angithi uThixo unike abantu ukuhlakanipha. Nisho ukuthi abantu benze izinto ezinjalo. Nalelo langa maselifikile umnikazi sehlele esihlalweni esokukhosi lapha. Labo abenze okuhle abasebenze ngendlela enhle iminyango izoba khona. Kuzoba nomnyango wokuphila okunaphakade. Kube nomnyango wokulahla okunaphakade. Izozivulekela kuya ngempilo yakho. Impilo yakho izothi mayifika yenza ukuthi umnyango uvume kusenza ukuthi uphila njani. Uvule ukuthi ngena kuloko wokuphila. Malibonge igama likaThixo. Uthi bakayi kuba nomsebenzi ukubambana nabantu ebalahle. Abantu bona ngokwabo impilo zabo zizobadonsela lapho babesebenzela khona. Kuzothi bonke abathi inkosi benza wona lo msebenzi abawenzayo bazohlangana nakho. Malibonge igama likaThixo. Kuthiwa ke omunye nomunye uzoya ngemisebenzi yakhe. Abanye uzobabekwa kalesi sandla, abanye ababekwe kwalesi sandla. Kuthi masebabekile athi kwabanye sukani kini. Sizobaba kuphithile. Sizobaba thathwayo kuthiwa ngenani embusweni kababa wenu. Anilungisele wona since kwayenza umhlaba. Oro sizoba labo ukuthi angeniyazi. Malibonge igama likaThixo. UThixo makasisize. Amehlo wethu avuleke nezindebe zethu zivuleke. Akuyi kuba nefavor. Akuyi kuba nomfundisi webandla lakuphi. Umfundisi webandla laseshiyawelo kuzaba seshiyawelo manje. Yeshani line baseshiyawelo. Basayiline nathi kwamazi lo. Wamazi angafuneki naye uza elayinini yakhe. Malibonge igama. Akukho umzalo ohamba nabantwana. Omunye nomunye uhamba ngempilo yakhe. Amen. Kulapho abantu bazoza bathi sadala ngesikhathi. Malibonge igama. Lithi singazwisisa khona lo. Niyazi omunye nomunye uzobapha ibhandala. Amen. Omunye nomunye uzofaka isicathulo zakhe zokukholwa. Omunye nomunye uzohlala eready ukuthi ngizohlalela izini. Kumnandi noma kukubi. Malibonge igama likaThixo. Onendebe zokuzwa makezwe. Marika 13:33. Mark 13:33. UThixo makasisize bazalwane sikhona kusasa asithi. Ivangeli leli alikuba nefaith. Siyaziyenzela ififa namhlanje. Mark 13:33. Verse 33. Bekani nilinde nikhuleke ngokuba ningasazi isikhathi ukuba siyakuba nini. Amen. 36. Verse 34. Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe washiya indlu yakhe wazinika izinceku zakhe amandla wayinika ileyo umsebenzi wayo wayala umlindi womnyango ukuba alinde. 35. Lindani ngokuba ningazi ukuba umninindlu uyakufika nini, noma kusihlwa noma phakathi kobusuku noma sekukhaleni kwequthe noma kusasa. 36. Funa afike ningazelele anifumane nilele. Amen. Lapha uThixo makasisize singalali ekubambeleleni. Amen. Noma ulele usukulana noJesu. Amen. Noma uvuka noJesu. Amen. Noma usebenza noJesu. Amen. Ngokuba lapha kuthiwa kunjengomninindlu uJesu wasishiya lapha. Omunye nomunye wamsiya nomndeni wakhe. Angithi leyo ndlu leyo nabantwana nobaba nomkhosikazi welinda nabo zama ukubatshela ngoJesu ukuthi noma beyala ibe indaba yabo libe icala labo. Wena fakaza inkosi izebuye izothi bafakazele bala bazolapha ngokuba bala. Malibonge igama likaThixo. Noma kwindoda idakwe yenza ifakazele wena ihloniphe futhi izolapha ngokuba wayifakazela yala.
Malibongo igama likaThixo. Abantu bonke bangabantu bakaThixo. Nezidaba zingabantu bakaThixo. Ngakho ke okwethu ukuthi sisale silinda lendlu kaJehova. Kuthiwa lindani ngokuba ningazi ukuba umninindlu uyakufika nini, noma kusihlwa, noma phakathi kobusuku, noma sekukhaleni kwequde, noma kusasa. Funa afike ningazelele anifumene niyenze njani? Nilele. Singalali. Kuthiwa abalalayo balala ebusuku angithi njengabadakwayo kaningi badakwa ebusuku. Malibongo igama likaThixo. Iverse 7 ithi lokhu engikusho kinina ngikusho kubo bonke ngithi lindani. Lokhu enikuzayo asikho kushiwe ehlewelo kuphela, kushiwe emhlabeni wonke ukuthi bonke mabalinde. Asindaba yasehlewelo, asindaba yasentabeni, asindaba yaseThembisa KwaZulu Natal, indaba yomhlaba wonke. Ungabe umChina makalinde eChina. Amen. Malibongo igama likaThixo. Ungabe umJuda naye makalinde khona le. Amen. Omunye nomunye makalinde. Indaba etshelwa yabantu bonke. Amen. Singaboba nithi. Singaboba nithi. Ngokuba unomntwana wasekhaya uyalahlwa. Malibongo igama likaThixo. Nabantwana basekhaya bayalahlwa. Uma bengahambanga ngendlela erayithi bayalahlwa. You see, ngesikhathi sikaNoah, uyazi uNoah wena abantu bakubo. Wangena emkhumbini ebabhekile so. Kunganendlela ukuthi angabafaka. Ngokuba isikhathi senze njani sifikile. Izikhiya uJehova wazithathela zona. Bakhala asizanga ngalutho. Wasinda yena siyambongela. Ngokuba abantwana bakhe baphenduka. Babambelela. Nabafazi babantwana bakhe siyabonga lela bandalekile. It's not easy. Kodwa leli abantu umuzi wonke, ifamily yonke, nabafazi abathathu babambelela. Siyababongela. uThixo makabusise. Now thina la kuthiwa masilinde usuku nesikhathi nelanga sikwazi. Kuzotholakala mhlawumbe sikhombana ngemina, sakhombana ngemina. Kuhle onendlebe zokuzwa amakezwi. Uma bengikhomba mina mangizithulele. Angithi lo Jesu wathula. Mina mangifuze owathi mangilinde. Uma bengithuka ngingabathuki. Uma bengizonda thanda. Ngiyenza uhlangothi lwami ngilindile. Athi mefika ngithole kuyenza khona lokho kuzothiwa ubonike wenza kahle. Ngene embusweni kaBaba. Malibongo igama likaThixo. Luke 21:36. Luke 21:36. Uyabuya uJesu uzosifumana sinjani. Luke chapter 21 verse 36. Lindani nikhuleke ngezikhathi zonke ukuba nifanele ukuphepha lokhu konke okuza kwenzeka nime phambi kwendodana yomuntu. Kuthiwa silinda sikhuleke. Amen. Akulindwa nje, lindani nikhuleke ngezikhathi zonke. Amen. Ebusuku nasemini. Vuke ekuseni ukhuleke, emini noma uyadrive khuleka. Uma nothi kukhuleka kuvala amehlo kuphela. Noma uvula amehlo khuleka. Ngezikhathi zonke. Amen. Ngokuba indodana yomuntu yakufika nakasiphi isikhathi. Makathi mayefika tholo semthandazweni wena. Amen. Malibongo igama likaThixo. Lindani nikhuleke ngezikhathi zonke ukuba nele ukuphepha lokhu konke okuza kwenzeka nime phambi kwendodana yomuntu, ukuthi siyazi ukuphepha konke kuyakwenzeka. Kuyakwenzeka into esaphekayo, kuyakwenzeka into manje eSodoma neGomora meyishayiwa khona lapha eyishayiwa kwenzakala enye history emangalisayo. Namhlanje siyayifunda eBhayibhelini kodwa yenzakala. Ininive imayisindiswa yonke kwenzakala history esiyifunda eBhayibhelini. Indoda yafika yashumela ukuthi only 40 days. Nenkosi yathi lokhu ngeke sikuyimele. Yachumela nayo ukuthi masizibopheni. Kwasindiswa umuzi wonke ngenkosi. I think le nkosi leya siyakuyibona endaweni emangalisayo. Ngokuba yayimela
oyo ababuswayo bayo yayimela inceku ukuthi hayi lo muntu noma singamwazi kade kodwa into ayikhuluma izenzakala yashumayela ivangeli neBhayibheli liyafakaza noJesu uyafakaza ukuthi umuzi waseNinive uzoma ngelanga lokwadlulela bathi thina sezwentshumayelo e1 and ivesi eli1 and umuntu wakhona angasabuyanga futhi avuselele yaphelela khona lapho saphenduka sonke thina siyashunyela ekuseni sazo eSunday school kwakunamatula ashumayelayo kwaza kwaba namatula alandelayo kwaba nevesi efunda ukuthi wanginikwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni hambani ngaleli ivangeli manje sekuyashunyela ukuthi masilinde sidlule khona lokho simelane noJesu futhi malibongwe igama likaThixo 1 Corinthians 16 verse 13 uThixo makasisize omunye nomunye makabopha amabhanda wakhe alinde nami engimi phambi kwenu mangibophela amibhanda ngilinde ngokuba mebuya angabheki ukuthi sashumayela ngokulinda wena olindi loshumayela yona kuzoba nokukhala nokugeda kwamazinyo 1 Corinthians 16 verse 13 verse 13 ngikhonzele sorry. Okay. Lindani nime. Uyabona indaba yakhona. Lindani nime nitsinile. Amen. Ekukholweni. Yes. Anoba madoda. Nibe namandla. Ekulindeni bana abafazi. Ibana amadoda, ibana izintombi, ibana izinsizwa. Nilinde nibe namandla. Bambelelani emthandazweni. Kumnandi noma kunzima. Lindo bambelele emthandazweni. Malibongwe igama likaThixo. Ungabi namahloni ukubambe iBhayibheli ohamba nalo. Usabani bazothini abantu kanti uyenzani? Uma ungasabi uzohamba nalo balibheke bathi avele unjalo njengeBhayibheli. Malibongwe igama likaThixo. Kuthiwa ibane amadoda, ibane abomama. Ayibokulwisa abantu bathi bayimele ivangeli. Bokulwisa izono ukuthi singangeni kubo. Abayimele ukuthi impilo yabe ifanele ezulwini. Masihlale silindile. Indoda elinde umfazi belinde. Noma belele embhedeni eyi-1 balele balindile. Umoya oyingcwele ukhona phakathi lapho. Malibongwe igama likaThixo. That's why uThixo azathi imphefumulo yonke ngeyami yonke. Umphefumulo wona wofa. Amen. Angithi nebona indaba yakhona. Kodwa laba bangena bonke. Siyababongela. Manje kuthiwa masibe amadoda, masibe abafazi, masibe izinsizwa, masibe izintombi, esizoma silinde. Kumnandi silinde, kunzima silinde. Ungaciki komunye umuntu, linde ezwini likaThixo. Linda wena ezwini likaThixo. Ngokuba akayikubheka ukuthi ulinde ngubani. Uzobheka ukuthi umephi wena. Yibe ezwini likaThixo. Malibongwe igama likaThixo. Right? Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. uThixo makasisize. 1 Thessalonians 5. Sime silinde uJesu uyabuya masinyane. Uyabuya uzothola wena ukuphi, mina uzongithola ngikuphi. 1 Thessalonians 5 sifundele verse 6. Verse 6 ngakho asingalali njengabanye asilinde siqonde. Abanye balala evangelini so. Kuthiwa manje masingalali njengabanye, masilinde siphinde senze siqonde. Karithule rudzibulwa kusongetheresa vana vanhu ndizvoni sinafu karipatuwe ridzure rolindera risange vala vamwe ridzibuluwe ngoro uyedzera ndungari munthu wofatiri rina ridzure ridzibuluwa dzina la mudzimu khalere risongodadzisa mbalo ma risongodapa radadzisa mbalo yaurina rine riyagereka limwe la maduva vadeima vamba zvori hoyo vachigereka hazvitusi chicho chino changa ritusa ndiudzura rolindera
ribona matero ariko chirirondi chaurezo chituwi wanarendere bonare ingadira para zvezunene pa vana utodidiwa mani una vesene ari chamba kazakaria yere vasidzana vavudhi navatanga vavudhi vari na runako utosvika chifika chine vato vanadhora dhora laivhangeliore lasvika kavo vadhorira mani mumwe vananodhora ehaides avana dhora lori harani angatojamadi apala paradise ningamunwe atodhatori kamulimirwa auditochira achikwagotsouchidziwa ungasi utsouchidziwa dzina lamudzimukhadireni ari ndikotohumbera kotsi yakabrahama ndikousva apa petu apa afuna rubondo ende rubondo rinoditera harani vasafarerera vakonderera kazote zvivavo vakanenoshango vakuita rubondo rorichirira parapara vave sightless lord dzina lamudzimukhadireni avuna murene angatorata vatu vadhora toka ifilenei ungari mudzima ngaritusa riona machero ariwo rushaka rwahasho richepano ukadzipfinasi karirungisa funda kona lapo verse 2 1 Thessalonians 5 verse 2 ngokuba nazisisa nina ukuthi usuku lwenkosi luyakufika njengesela lifika ebusuku. Thina ukuthi wasesiyazisisa le ndaba yokuthi usuku lwenkosi luyakufika njengesela manje into efikayo njengesela isela lisho ukuthi ngiyenzani lizifikela nje uThixo makasinike umoya wesaba. I don't know ukuthi singayichaza kanjani kuthiwa amagwalanga ngene ezulwini angithi kodwa umoya wokusaba uJehova uwo ukuthi wokuhlakanipha angithi makasinike lo moya wokumsaba kuthiwa isela malifika asiyazi ukuthi lizofika nini thina masihlale silindile ngokuba nazisisa nina ukuthi usuku lwenkosi luya kufika njengesela lifika ebusuku. Singabuza umbuzo ukhona ongakwazi ukuthi uJesu angabuya noma kunini angithi siyakwazi sonke manje umunye phakathi kwethu angalala khona le nkonzo emusho ukuthi uma kungenzeka umunye avela abongathi uyalala usho ukuthi ayikho lento mina ngizozibonela khona isizobona malibongo igama likani iserious le ndaba yokubuya kwenkosi yesabeka ukuzobuya umuntu uyasifelayo umuntu wasihluphekelayo umuntu wasithwalela izintupo zethu nezifo mazobuya engasathwali izintupo sezobuya seyahlula futhi kulapho umunye nomunye afanele alungise manje abe ready bophe banda lili malibongo igama likani right. 1 Peter 5 verse 8 ngathi uThixo angasisiza zonke la lelo langa lingasifikeli silele singalali njengabanye abalalayo noma kushunyeka kodwa medla ngalala makushunyelo yalala phela siyadlala angithi siyalidlela ilizwe likade manje olala edla bazojabula manje la siyadla 1 Peter 5 verse 8 qondani nilinde ngokuba usathane oyisitha kini uyahamba njengengonyama ebhodayo ifuna engabadlayo khona manje uyahamba njengongonyama ebhodlayo ufuna angabadlayo abanye udlala wena umunye azilalela udlule konke alibonke igama likaNkulunkulu nabantwana uyahlupha bakhale ukwenzela ukuthi kungaziwelisi angithi usathane lo yenza konke lo kodwa abantu abahlakaniphile bahamba khona ledisana noma ekhala umntwana wami ngaphandle alalele lizwi malibonke igama likaNkulunkulu usathane angalali usathane unamaplani wonke into ayibalekela ukuthi naye angafuna ukufa yedwa angithi nebona indaba yakhona ufuna ukuthi naye abe negroup azothi mele lahlelwa lahlwe nayo angalale usuku ngoba yena noma
angaphenduka angasasindiswa. uSathane noma angaphenduka angasasindiswa yena. Sekunjengomuntu oayile inhliziyo. Malibonge igama likaThixo. Manje lapha ngeke kuthiwa masilinde sihlale sihlakaniphile. Kuthiwa qondani nilinde ngokuba uSathane oyisitha kini uyahamba njengongonyama ebondayo ifuna engabadlayo. Sokuthi ayidla ngithi ifuna engabadlayo. uSathane ngeke akudlethi uzokufuna ukuthi uyavuma yini abesevuma. Malibonge igama likaThixo. Amen. Verse 9 khona lapha. Mphikeli nigcine ngokukholwa niyazi ukuthi abazalwane benu abasezweni bayehlelwe yikho lokhu kuhlupheka. Thina okwethu siyaphikisana nayo uSathane. Mphikeli uSathane uthi haya suka kimi Sathane. Angida kuqali wena ufundile enkosini wathi suka Sathane. Nawe uyenza lokho wakufunda enkosini yakho. Suka Sathane. Kuthiwa ngikhonza uThixo yedwa. Kuthiwa lapha simphikise sithi kuye bakhona abazalwane abaningi abalwayo empini njengawe. Angabhongeli wena wedwa. Baningi ababhongela uSathane. Ufuna ukungena nabo esihogweni. Siyenzelwe yena nezingilosi zakhe. Manje thina abanye abantu yithi ngokuthanda kakhulu izinto. Masike sifunde lapha kuSambulo 16. Uyabuya uJesu. Sambulo 16. Masihlale silindile mefika asithole siready. Sambulo 16 sifunde verse 15. Bheka ngiyeza njengesela ubusisiwe yena olindayo azigcine izingubo zakhe ukuba angahambize babone ihlazo lakhe. Kuyakubonakala uhlazo lwabaningi la ingakhala uhlazo luyakubonakala. Into akuyikuhlekana esihogweni. Ngeke kwakuhlekanwa babazohlala abantu bathi lo weshumela weshumela yenze izimanga. Man bona nisongenile naye. But akukuhlekana nomunye uzobe ekhala ngeproblem yakhe. Manje lapha kuthiwa uThixo makasisize. uThixo makasisize kuthiwa bheka ngiyeza njengesela ubusisiwe yena olindayo azigcine izingubo zakhe. Lokho wadokiswa khona kubungcwele ungakungcolisi. Gcina ubungcwele bakho. Kuthiwa ohlanganyelayo nesifebe uyini? Uyisifebe na inyama nyakithi. Malibonge igama likaThixo. Ukuba angahambize babone uhlazo lwakhe. Phambi kukaThixo noma ufake isuthu so uThixo ungibona mina ngingagcokanga. Wazi nenhliziyo amadokta mebheka ngomshini azathi bheka inhliziyo yakho uThixo yena oyenzileyo uyazi kongokuhlithi. Ngakho ke kuthiwa sibheke singahambi ize. uThixo angasho ubuze bokungadhoki impahla lo usho ubuze bokungadhoki yena singenaye. Angithi wadama wehambe noThixo egqokile uThixo. Kwathi uThixo sesukile wabona sengasadokanga. Wazama ukudokisa inyama. Kanti uThixo yena wengasekho emoyeni. Manje kuthiwa sibheke singasali singabantu nje sithi sinoJesu. uJesu engasekho kithi. Singahambize kuzosabeka. Kanti nazi lo muntu wengalovi inkonzo. Weze kuseni eshanyela lolo wazi wefika isanda isikhuluma ecala kwakuhuye sasiyazi ngayo ukuthi impela inkonzo ingenile. Ngiyakhumbula uMambatha ngesinye isikhathi wake wezala wathi mefika esahamba ngenyawo ezizelo ma efika la sathi singane wafika kuseni la wamala akuna muntu wayala lelo langa lelo nami wayengithinta yena lo mama uthi wama wabheka wathi khathi abangcwele bangabe hambile. Uyazi lelo lizwi namanje lisangithinta. Uthi ngiyezwa ngathi ngisele. Ungomuntu ohlala enjani enethi. Ukuthi abangahambayo bangishiye kanjani. Uyazi manje uthi awukathini khona ngithi esikona sikale kwathi mina ngithi abantu bahambile. And that
kwedzina namhlanje lisangithini ukuthi bangahamba bancederile bazalwane bami uzokhala ngithi awukhali awuzokhala ngalelo la uzwazi ivangeli ngamandla walo wonke uphenduke ngesikhathi esingafanele and ukhuleke kungena impendulo namhlanje impendulo ikhona uThixo sakhuluma nabantu kuzolahlwa manje abantu bazolahlwa njengoba ngishilo ukuthi nokuhlukahlukana lokhu abantu siphinde siyobonana ezulwini sithi asahlukaniswa ngoSathane sangena ezulwini sonke uzokhalwa uzokhala manje bonke igama lika uzokhala onendlebe zokuthi noma ngahlukana nabantu bathi ngahlukane noJesu noma abantu bakakhuluma abakuthandayo uJesu akakhulume okubi ngami mangibe safe esayithini likaThixo manje bonke igama likaThixo into esikhaleleyo mayibeleyo akukungena ngokushumela ngisaphila futhi akukumshumela wazi ukushumayela akukho noyedwa ongalibeka kahle ivangeli libekwa kahle ngomoya oyingcwele ungasuka emntwini uzokhuluma inganekwane zakhe ivangeli umoya kaThixo indaba yasezulwini le ayikho into yokuthi endaweni ethile akunamoya indawo yomoya ilizwi likaThixo asinto epompiwayo kube nomoya ngakho-ke bayakulahlwa beshumelo ngathi banomoya akufuneka abantu abanomoya kaSathane abantu abasithathisa iBhayibheli ufuna abantu abaholwayo ngomoya kaThixo malibongwe igama likaThixo right hayi siqhubeke siseduze nokuceda abaseKorinta besibili 5 verse 3 5 verse 3 ithi yona lokhu siyakufunyanwa sihambethe singezi siyakufumana sihambethe singasibo abantu abangadokanga lokhu siyakufumana sihambethe singasibo abantu abangadokanga manje nisho ukuthi sonke siyakufumana sihambethe la abanye mhlawumbe zizofunyanwa singahambathanga verse 4 ngokuba thina esikhona edokodweni siyakubula sicindezelwa kepha ngalokho asithandi ukwambuka sithanda ukwambatha ukuba ukufa kuminzwe ukuphila sisedokodweni elifayo le asifuni ukuthi sikhumulwe thina umoya engcwele sishiye sifuna ukuthi sihlale sihambethe uJesu sinaye enhlizweni zethu ukuthi mebuya uJesu asithole siloko siyembethe malibongwe igama likaThixo verse 5 owasiyenzela khona lokho ungoThixo osiphile isibambiso sikamoya siphile isibambiso sikamoya osikhumbuza ngithi kuba asishiwe sodwa sinikwe isibambiso sikamoya ukuthi usikhumbuza lokho akukhulunywa kanje akuhlalwa kanje akwethwa kanje kuphilwa kanje malibongwe igama likaThixo ingakhala impalambala khona manje khona manje angithi kukhulunywa ngokuthi uyabuye uJesu ngiyanitshela abanye bazosala futhi kukhulunywa ngokuthi uyabuye uJesu abanye bangasala khona manje la ngokuba asukuzwa kuphela angithi kunokuzwa kunokukholwa kwenhliziyo sivume ukuthi asihambanga kahle asikhonzanga kahle sibe sesiyayilungisa indaba yethu Thixo ulungile Thixo uyathethelela uyakusithethelela Revelation 3 verse 3 uThixo angafani nabantu ngeke kubalele izono zayizono kanti uphendukile namhlanje 3 verse 3 khumbula ukuthi ufundile uzwile akutaphele uphenduke uma ungalindi ngiyakuehlela njengesela awuyukwazi isikhathi engiyakuwehlela ngaso khumbula ukuthi ufundile siyafunda and futhi uzwile ukutaphele uphenduke uma kukhona ukuphume endleleni phenduka malibongwe igama likaThixo sitaphele sibe sesiyenza njani siyaphenduka ngokubuzo sifikela njengesela lawo amavesi abuye ukuthi wakade wacaphela uma uphume endleleni kuyela endleleni ulungise indaba yakho ngokuba ngeke ukufikela njengesela and akukutshela ukuthi ngiyeza
okwethu masithaphele siphenduke. Mandibonge igama likaThixo. Masifunde khona lapho ku-3 verse 18. I-18 ithi, ngikuyala ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululiweyo ngomlilo, ufuye uthenge nezingubo ezimhlophe ugcoke, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, uthenge nomuthi wokuninda amehlo akho ukuba ubone. Sithenga ngani? Ngokulalela. Sibe sesiyakholwa. Sithenge ngokuvuma izono zethu. Malibonge igama likaThixo. Kuthiwa masithenge ivangeli liyathengwa manje. Silithenga ngokulizwa silikholwe. Siyalithenga ivangeli. Sininde namehlo ethu angabonisisi. Sibone ngomuthi wevangeli welizwi. Nenhliziyo zethu lezi zivuleke lithole indawo. Ikhale impalambala basimangale sikhona konani. Bamangale mhlambe siseduze nenkosi yethu. Malibonge igama likaThixo. Baze bathi lo sasingambonisisi kahle kanti uJesu uyakubonisisa kahle. Ngokuba kuyingokubonwa ngabantu kuya ngokubonwa nguThixo. 2 Timothy 1 verse 13. Salut verse 1. 2 Timothy 1 verse 13. uThixo makasisize. uThixo makasisize. Akukulahlwa noyedwa ongafuna ukulahlwa. Uzolahlwa abafuna ukulahlwa. 2 Timothy 1 verse 13. Ifundeka kanje. Bambelela kuwo umboniso wamazwi aqinisileyo owazwayo kimi ngokukholwa nokuthanda okukuKristu Jesu. Lokho esakuzayo elizweni likaThixo masiyenze njani? Masibambelele kukho. Noma kunzima bambelela. Etheni nginitshele enye into. Asingakasindi sonke. Amen. Yes. Asingakasindi sonke. Why singakasindi? Sisezweni la. Malibonge igama likaThixo. Ngeke uthi uphakathi komfula wamanzi ahamba nawe uthi usindile. Noma abantu bangalahlela intambo kuwe uyibambe awungakasindi. Ukuba semanzini sisezweni asingakasindi. Malibonge igama likaThixo. Asingakasindi. Abazosinda izabo abazobambelela kuze kufike ilanga lelo abazosusa ezweni. Amen. Kuthi uzobambelela kuze kube kuphelile uye uzoyithani uzosindiswa. Manje njengoba sisezweni asingakasindi usemfuleni wamanzi lo muntu agcwele amanzi ayamdonsa amhudula amanzi angakasindi. Noma bedonsa intamo bazoliqinisa bambelela. Abambelele badonse baqiqinisa abanye beseduze nokuphuma uyakhathala yeke amanzi ahambela yafe. Kodwa uzobambelela baze bamhudule bamlahle ngaphandle ulo uzothi ngiyabonga ngisindile ukuba uphumile emanzini. Manje uzongena endaweni emangalisayo emshadweni usindile lo. Malibonge igama likaThixo. Sisemhlabeni la uhluphayo. Sisemhla uMose waseduze nokungena eKhenani. Kodwa kwathiwa wena ungeni ngokuba uzanga wamngcwelisa. Noma ezulwini engenile kodwa eKhenani le wayethenjiswe yona angangenanga. Ezulwini ungena ngokuba kuthiwa wasebenza twice. Malibonge igama likaThixo. Kwathiwa futhi angekho ofana naye ozelwe ngomuntu emhlabeni. Ngokuba ngikhuluma la isibhekene kuso. Manje thina siyenzeni? Sisebenze kuphi? Sayenza umsebenzi sakhipha ubani? Umase wakhipha ama-1000 amamiliyoni wawakhipha ezweni lokuhlupheka. Thina sibona ungathi sizongena nje sihluleka nokukhipha abantu abayi-5. Malibonge igama likaThixo. Malibonge igama likaThixo. Naw lapha bazalwana siyazi isikhathi. Okwethu ukulinda kuphela. Ivesi lokugcina la. Singabambelela silinde omunye nomunye azikhalele. Athi sekhalele ebona ungathi phela kusesikepeni sokuhamba kuthi wakhalela nabantwana bakho. Akithi ukuthi nabo Jehova bakhumbule. Khona lo
UJehova uyasebenza, uThixo ungoThixo osezulwini. Usebenza ngendlela yakhe. 1 Timothy 6 verse 20. 1 Timothy 6 verse 8 binale 20 verse 1 Timothy 6 verse 20. Au Timothy Bina okubekiweyo kuwe udele ukukhuluma kwize nokuphikisana okuchayiwa ukwazi abantu ngokwazi too much baphikisana too much bazethu ngathi ivangeli ngelakuwo kuthiwa manje izinto ezinjalo wena Timothy suka kuzo zigcine wena gcine ilizwi likaThixo abakwenze khona lokho mabakwenze badizokhala impala baliqiniso lizovela malibonke igama likaThixo kwamanje akungakabonakali bathi lelo langa kuzobonakala kuzobonakala awuThixo makasisize omunye nomunye makazikhalele uma ungakasindiswa khalela insindiso uma usindisiwe ungakangcweliswa khalela ungcwele uma ungcweliswa ungakatholi amandla khalela amandla mase uthole namandla lawo khalela ukuthi Jehova ngisize ngingasuki kuleli vangeli ubambelele kuze kube kuphelile asingakaside sisesemhlabeni kukhona okuzayo okungasihlupha kuthiwa abanye abazalwane bakhe bafike ezulwini sebefile bengcwele bafike khona lapha bathi uJehova kuzoza kube nini ungaphindiseli lokho esakwenzwayo kuthiwa waphendula uThixo ngomoya oyingcwele wathi nina gqokani ingubo ezimhlophe duduzekani bakhona abanye abazalwane engibabhekileyo nabo bangena ezintubhekweni nezingenayo ukuthi ngalelo langa impalapala mayikhala ezizweni zonke emhlabeni wonke kuphume nabo abangena ezintubhekweni bazidlula baza bafika ukuthi nabo babusisiwe bengamaqhawe malibonke igama likaThixo masivume ukuhlupheka kodwa sihlupheke noKristu masivume ukushawa sishawe noKristu masivume ukusolwa noKristu masivume ukuzondwa sizondwe noKristu malibonke igama likaThixo noKristu masivume ukuzondwa sizondwe noKristu malibonke igama likaThixo uma kukuhlula uAbraham wakhe washo wathi bazalwane singabazalwane thina ilizwe likhulu uma niyalimi mina ngizala malibonke igama likaThixo uma kungihlula mina ngizohlala endini yami ngikhuleka uma kungihlula ngizenza nasemotweni ngingakhuleka khona nasetoilet ngingakhuleka so langa ngikhuluma nomnikazi wami malibonke igama likaThixo 240